Ok, ben arrivati ragazzi. Oggi una video intervista molto particolare con uno dei musicisti, una delle band più allucinanti del death metal from Polonia, niente poco di meno che Peter dei Vader. Eccolo qua. Allora, partiamo subito con la prima domanda, partiamo a bomba. Un'introduzione da quando sono nati Vader, per quale motivo sono nati Vader e con quale tipo di obiettivo e che obiettivi hanno raggiunto attualmente i Vader. So the first question is, what made you start Vader, and what is the main goal that you wanted to achieve with the band, and also what achievements you think you achieved actually with Vader? Ciao Italia, first of all. And what I wanted to achieve with Vader, when we started to play the music, it was so noisy and so different compared to anything. So we just wanted to have fun, to do a music everybody hated, and be kind of rebel, just to find and create with the music and with the heavy metal world something we were feeling better. We started in 80s, so Poland in 80s was not that beautiful country, and all this, political situation and huge change in Europe. And we are not pretty much interested in that. So we are far from politics. So we wanted to create a world we are feeling good in. So heavy metal was perfect. So I found, and all my friends, we called ourselves heavy metal fans, metal maniacs. We just wanted to listen to the music to feel better. Then I started to play the music, to create the same music, just to step one step forward with it. Listen and create. So metal, since the beginning, was something to make my life better, to make me feeling better. And then, but that came years after Vader became my job, so I can focus on this work, on creativity, on music. But that changed my life. That was, all about very important decisions in my life. But, all in all, it didn't change the meaning of the music I create. I do it just to feel better, to make fun for myself and now for the fans who listen to Vader. So, shortly speaking. Ok, praticamente ha detto che inizialmente la musica dei Vader è nata come diciamo una valvola di sfogo per sentirsi bene, perché sono nati appunto agli inizi degli anni '80 in Polonia, che non era proprio il più ospitale dei luoghi appunto, nel periodo in cui si trovavano. Lui e dei suoi amici hanno iniziato appunto ascoltando heavy metal, quindi si ritenevano e si ritengono degli heavy metal maniacs, e appunto per fare qualcosa che li facesse divertire, che li facesse stare bene con se stessi, eccetera, eccetera, ha fondato i Vader. E con i Vader l'obiettivo che voleva raggiungere inizialmente era fare una musica che potesse quasi essere odiata, oltre che divertirsi, e fare qualcosa come gesto di ribellione, mettendola molto, molto in breve. E praticamente poi ci sono voluti tantissimi anni prima che potesse diventare il suo lavoro. Quindi inizialmente è nato come mero divertimento, è rimasto comunque un divertimento, però appunto adesso ha anche diciamo così, l'aggravante di essere anche un lavoro, che quindi può focalizzarsi nel creare musica che possa piacere ai propri fan e a se stesso, perché comunque di mezzo ci sono state delle decisioni molto molto importanti che hanno influenzato la sua vita e di conseguenza anche appunto il processo esistenziale dei Vader. Ok, allora della domanda. Vai. Allora, la mia domanda è, appunto, i Vader sono nati nel 1983, però
la prima uscita, il primissimo demo Live in Decay, è uscito nell'88 e non è un vero e proprio demo, cioè è considerato demo ma ha un mix di tracce in studio, come in sala prove, scusa, e tracce anche registrate in radio. E volevo capire cosa li ha portati ad avere questo gap di 5 anni prima di far uscire il primissimo materiale. So my question is, Vader started in 83, if I'm not mistaken, but the first release, which is Live in Decay, which is a demo released in 88, is considered as a demo, but it's like maybe considered some sort of compilation of rehearsal tracks, and also, if I'm not mistaken, radio recordings that you did with Vader. And my question is, why did it took 5 years to actually get this released instead of maybe putting material earlier out, like the rehearsal tracks and so on? Because that was 1983 in Poland. Poland was behind the Iron Curtain. There was different world. So, and the music we started to play was absolutely not known. Of course, we had bands like TSA, Cat. That was a huge influence, probably to the whole metal scene in Poland back then. But that was just a touch. We started create something which was so different. We called that the underground, just to be in contrary to the so-called music business. Metal was not a music supported by media in Poland. And Vader, when we started, we are 17, 18 years old kids, teenagers, so we just started to learn how to play. We just wanted to make some noise, to make some madness on stage, and there was nothing actually available, not just in Poland. I think in the whole Europe in 83, the extreme metal was still about to be born. It was the start. Of course, the metal started in 17, let's say, but all these bands were just the beginning, was the influence for kids like us to make something more extreme, faster, more brutal, more evil, Mm-hmm. And of course, we had influences like Saxon, Judas Priest, Black Sabbath before, and more. But all these bands were not actually available in the stores. In Poland was just black market. If you wanted to have music, you had to visit a friend and just to record something from radio, from tape, something like that. There was no record store. There was nothing like that. So we had to wait for any chance to do anything. Mm-hmm. When we started in 83, but the first years actually, the first years were just practicing, learning, just collecting the lineup. I was like, it was like around 20 people who were in a Vader, and not everybody was good enough just to stay, or we didn't want them to stay. It was just so active, but we had no clubs to play. So actually we were just doing something in so-called youth centers, which all variety of bands with total different music could play, because the socialism, they gave a chance just to show up in such events, but it was just occasionally. There was nothing common, nothing like regular. And of course the bands like us were like nobody took us serious. And so that was the beginning. And you mentioned Live in Decay, but we called it demo tape, but actually the first demo tape was Necrolas from 1989, so even later.
And because the demo Life in Decay was recorded in 1986 when we were performing in our home city, Olsztyn. And a friend of us just recorded that on a tape recorder. And we used these bad quality tracks to have anything we could call a demo tape. Because something like tape trading started, this heat about trading in the world started to exist also in Poland. So to trade, you should have anything. So we made something like a demo tape. We called it demo tape, and the demo tape included just live tracks. Then we added 2 tracks from rehearsal. But if you know the tape with some other additions like radio, it's not original. Somebody added that in their own. So if Life in Decay, if you have the copy of Life in Decay with more than live tracks and those 2 instrumental songs from a rehearsal, that means it's not original. It's just like a copy or something, I don't know. Okay. But whatever. We just had to wait for the time. So Poland 80s was just totally different world. So we had to wait, let's say, almost a decade to show up the real potential and to record first album. Different times, it's not like today. Today you can just start the band and a week later you have the album, but that's different, Ok, praticamente la storia è molto interessante, nel senso che appunto Live in Decay di per sé appunto è considerato un demo, ma in realtà non lo considerano neanche proprio loro un vero e proprio demo. Il primissimo demo che loro considerano come ufficiale è Necrolast dell'89, quindi l'anno successivo rispetto a Live in Decay. Questo demo, il primissimo demo dell'88, è nato più che altro dopo 5 anni dalla fondazione del gruppo, perché si trattavano comunque di tempi molto diversi, dove il metal non era conosciutissimo all'epoca e già loro di per sé volevano fare materiale che fosse molto diverso rispetto a quello che è il mainstream dell'epoca come metal. Poi appunto era un genere che non era e non è assolutamente supportato in Polonia. Poi di mezzo ci va anche il fatto che loro all'epoca erano dei teenager, avevano 17-18 anni. Oltre a questo c'è di mezzo il fatto che anche solo per conoscere gruppi come appunto lui ha parlato di influenze come quanto riguarda i Saxon, i Judas Priest, i Black Sabbath, dovevano fare riferimento al mercato nero, perché non c'erano negozi di CD cassette all'epoca in Polonia. Dovevano affidarsi ad amici di amici, dove potevano andare a registrare da delle cassette quello che arrivava, e appunto questo qua li ha portati a dover aspettare anche proprio per una questione di mezzi di registrazione. E di mezzo c'è finito anche il fatto di avere una ventina di persone che hanno girato all'interno dei Vader per quei 5 anni, tra gente che magari decidevano andarsene o gente che non volevano all'interno. E un'altra cosa è praticamente per quanto riguarda anche solo il provare, non esistevano delle vere e proprie sale prove, c'erano delle, possiamo chiamarle sale prova condivise, dove c'erano tantissimi gruppi che facevano tantissimi generi e quindi quando potevano andavano a registrare provare, scusami. E questo principalmente. Poi appunto anche per quanto riguarda il demo in sé, io avevo parlato delle tracce prese anche da radio eccetera eccetera. Quelle versioni che hanno delle versioni radio delle canzoni sono dei bootleg. Le tracce che ci sono ufficialmente sono appunto un live del 96 nella loro città natale, registrato da un loro amico su un registratore a nastro portatile, che gli ha permesso appunto di
poter far uscire questo demo, perché appunto comunque erano anche i primi periodi degli scambi di cassette, eccetera, eccetera, quindi gli ha potuto permettere di mandare un po' in giro il materiale. E hanno dovuto aspettare dalla fondazione del gruppo quasi una decina di anni prima di far uscire ufficialmente qualcosa. Quindi parliamo appunto del 92 con il loro primo full length. Questo è quanto. Perfetto. Allora, se portiamo i Vader all'interno di una pellicola, io lo vedo più horror, però se Peter gli chiede invece di portare i Vader in una pellicola sul thriller drammatico, quale sarebbe il film ideale, perfetto, e quale sarebbe il colore, tolto il rosso e il nero, per descrivere la parte artistica dei Vader stessi? So we can maybe put Vader into an horror movie for saying, but if we have to put Vader into a dramatic thriller movie, what movie do you think is more suitable for the band, and what may be the course of the actual movie that may represent the band as best as possible? That's pretty much interesting. It's hard to say because what I always like in metal music is the very big influence for the imagination. And if I would give you a picture which I think about, like, then you had no room for your own imagination. So that's why I always like to read books better than to watch movies, because if you read the book, you have to create the pictures in your head, and then this is just your view and your world you create. If you see the movie, which of course I like as well, I like movies, this is more like influence, but this is all the pictures is somebody else in imagination. So it's same nice but different. And with Vader, I always wanted to push people to use their own imagination. That's why our songs, the lyrics, and the music leave real huge spot for imaginations. We do not give the whole picture of everything. We do not explain everything. We leave something, we give some, let's say, some pieces, and you create the picture in your own. I don't know how to explain that, but I think you know what I mean. Yeah, and so if I would create something, not for the whole Vader creativity, of course, but for some, at least for the early Vader, I would use 3 colors, because I remember we had an artist called Pitlick. That was his name. He was a drawer. He draws stories, horror stories, in 3 colors. It was black and white, and always was red as a blood, which was all around. So black and white picture with some red things makes the picture very special, because the black white looks very old. This red gives something which makes you interesting, because it doesn't fit too much for that, because you imagine some sort of a word like black and white or color. You have black and white, but this little color, which is just one, give a huge change to everything, if you know what I mean. But this is just an example, of course. What if? But as I said, I really like to give the influence, give the trigger, be a trigger for our fans, listeners, to create their own movie in their own heads. Creativity should be influence to others to create. That's my opinion, my world. Ok, praticamente lui
ha iniziato il discorso dicendo che piuttosto che un film lui ci vede un libro, per il semplice fatto che un film ti porta ad avere un'immagine già decisa di quello che è, mentre lui con i Vader vuole che sia l'ascoltatore a crearsi la propria immagine. Quindi, perché non vuole che ci siano limitazioni dal punto di vista visivo, deve appunto essere una cosa mentale e personale. E ha detto che però se dovesse scegliere dei colori che possono essere appunto attribuiti al gruppo, eccetera, eccetera, lui legherebbe principalmente ai primi Vader. E parliamo di colori come bianco, nero e rosso, perché loro all'epoca avevano questo artista che utilizzava questi tre colori per un semplice motivo: c'è il bianco e nero che, ok, stanno bene assieme, rende elegante tranquillamente tutto, però c'è questo rosso che rende il tutto più interessante, dandogli quella nota, lui diceva vecchio stile, quasi, che appunto non ci sta, ma ci sta, in quel senso. E appunto, come dicevo all'inizio, lui preferisce essere un trigger per l'immaginazione piuttosto che dare un'immagine ben definita di quello che può essere un'idea in testa. Ok. A te la domanda, vai. So we were talking earlier about the fact that it took almost a decade to release the first full length, which is the Ultimate Incantation in 1992. What is your memory from actually writing the album and recording it and releasing? What did it feel like to put it out, even considering the fact that it has been released with Earache Records, which is a pretty big label at the time, and so is now. So, how did you feel, and what are your memories about it? That was that I will never forget it, because that was the real beginning for Vader, and of course, nobody of us were ever dream about being on the wings of Earache Records. Earache Records in those days, in those years, were a symbol of extremity, and they have so many legends, in the company, in the label. So to be in the family was just absolutely crazy, for us. We are from Poland, we are guys who just started, and with huge passion, of course, but we just started, and many bands from Earache, like, Boltrower, Morbid Angel, Entombed, many, and they were Napalm Death, they were a huge impulse for us. All these bands, they made the whole world going faster, also in the music, and same for us. So we never expected, to be friends, to be in the same level, to have a debut album released by Earache Records. We had some propositions from different labels, good, of course, but Earache was absolutely out of question. So when we received the letter from Dick person and asking us just to join the Earache family, it was just dream came true. And of course, the Ultimate Incantation, that was not. It was just a long way since we started to create the songs and the album was out, because actually this album is a compilation of almost everything we created since 1988, let's say, when Doc joined the band as a drummer, and we started to play the music today. So this Vader, fast, brutal, and it took
it took years until we had a chance to record the album in the studio. And even then, we had a problem because the first, I don't know if you know, but the first time we entered the studio, the Sunlight Studio in Stockholm, and that was the first record session. But unfortunately, we could not use the regular acoustic drums. Tom Skogberg, he was using this kind of electric pads in a studio, and the sound maybe was kind of all right, but to play for Doc on such drum kit was totally different, and we could not create that brutality we wanted. And the sound was also kind of different. In those days we had no equipment. That was the first time we traveled to Sweden. We traveled out of Poland to record in unknown studio. We're barely speaking English, so everything was new for us. That was totally debut, 100%. And we had to use different equipment. We had just guitars, which was still far from being really good instruments. So everything was mostly handmade. And all we could do was the best, but we did not like that sound. So we are so happy that after some discussions with Eric Records, so they and us, we decided to record it again in England. And this time it was really fast. I think we had not even 2 weeks to record and mix everything together. That was 10 days, I think, because the budget was already gone on that recordings in Sweden. But it sounded so much better because we had regular drum kit for Doc. We already get a little experience after that recording in Sweden, and the guitar sound was also a little bit better because we finally could use more regular Marshall amplifiers. So the sound was maybe not something we wanted to, but that was the best we could create at the moment. And of course, today the ultimate incantation for many people, especially in Poland, is pretty much symbolic. First of all, it was recorded like one of the first underground death metal release in Poland, in the country at all, ever. And where we were the band who signed a deal with the so known company behind, actually outside Poland, with great success, with all these what happened later. So we had like professional tourings in Europe and then in the US with good bands, video clip in MTV for Dark Age, the opening track for the album. And, all in all, it made Vader very symbolic for Polish maniacs, for Polish underground metal. And since today, so we opened the gates for the other bands that came later after us, and I think the world, they saw Poland also in different point of view after they released the band who was sounding more fresh than any other band in Poland back then. Of course, like Vader was not the only band playing extreme music in Poland, but maybe we had a little bit more luck than others, and second, we are probably more intense in what we are doing compared to the other bands, and we probably believed a little bit more in music we do. And so it was. We just started something which is now history, But that was kind of long way, since we started to create the first songs for the album till the album was released. It was like 5 or 6 years or something. Ok, praticamente lui ha iniziato allora la mia domanda era: che ricordi ha delle registrazioni del primissimo album, The Ultimate Incantation, che è uscito nel 92, e ho fatto cenno al fatto che è uscito per Eric Records, che appunto all'epoca era una delle etichette più grosse per quanto riguarda il panorama estremo della musica. Che esperienza hanno avuto con la registrazione e cosa gli ha portato ad avere questo album? E
parto dalla parte finale dicendo che The Ultimate Incantation è considerato in Polonia uno dei primissimi album, se non il primo, che ha portato la Polonia come un panorama metal in giro per il mondo, appunto perché molti lo considerano un caposaldo, perché appunto comunque non erano sicuramente l'unica band, però diciamo che è stata la prima band che ha potuto uscire per i Rake Records, avere dei video, fare tour in giro per l'Europa e anche per il mondo. E anche solo il fatto di poter registrare all'estero gli ha sicuramente dato molto sia a loro che appunto al mondo del metal in Polonia in generale. Poi per quanto riguarda l'uscita dell'album in sé, diciamo che nessuno di loro all'epoca si aspettava di poter essere preso sotto le ali dell'E-Rake, perché appunto dicevamo inizialmente che era simbolo di estremità, parliamo di band comunque come Bolt Thrower, Napalm Death, e quando hanno ricevuto la lettera da parte di chi lavorava appunto per i Rake per firmare un contratto con loro, sono rimasti sconvolti perché appunto molte band erano considerate un impulso per loro per poter andare avanti e fare musica, quindi diciamo che è un sogno realizzato. E per quanto riguarda la registrazione in sé, ho detto che è stata una lunghissima strada, perché di per sé non è un vero e proprio full length, nel senso che comunque sì, è un album in studio, registrato bene e tutto, però si tratta di una sorta di raccolta del materiale che hanno scritto dall'88 fino appunto al 92. Le primissime registrazioni che hanno fatto in Svezia, a Stoccolma, sono state un po' una spina nel fianco, perché non hanno potuto usare una batteria vera e propria, ma hanno dovuto usare dei pad elettronici, diciamo, quindi non erano soddisfatti del suono, un po' per quello, un po' per il fatto che non avevano delle chitarre decenti, perché comunque si parla comunque della Polonia dei primissimi 90, quindi non avevano strumenti di qualità chissà che elevata, non avevano amplificatori che fossero buoni, eccetera, eccetera, quindi diciamo che tutto questo, unito al fatto che non parlavano neanche inglese, o comunque pochissimo, è stato è stato un po' un casino da quel punto di vista. Poi hanno... Just interesting thing, because this is original tape from Rhythm Studios when we were recording the final version of the Ultimate Incantation. So I still have it, this is like that, and this is the original tape, the first one we recorded in the studio. The video froze, so we can't see it at the moment. It just froze on you, so maybe later when we will be able to I'm sorry, unfreeze your image. Because that's interesting. It's quite a piece, to be honest, so it would be cool to I didn't be want shown. to interrupt, so sorry. No worries actually. Praticamente stava mostrando, so the video unfroze now, so if you want to show it. Ok, questa è praticamente la cassetta originale delle ultimissime registrazioni di Ultimate Incantation, quindi direttamente dallo studio praticamente. This is just for us, this is not, of course, this is not original, the Ultimate Incantation tape, but this is something we were recording straight in the studio right after we finished everything. So basically it's like a remix kind of. It's no. It's a final mix just recorded after we did everything.
So Ok, so that's the very first one. It's like volume 0. praticamente questa qua è una cassetta che hanno solo i membri dei Vader che hanno registrato l'album. Praticamente è stato registrato direttamente una volta finito il mix, quindi praticamente diciamo che è il volume 0 di quello che è diventato The Ultimate Incantation. 30 years ago. 30 years ago. Exactly 30 years ago. I will finish to translate the reply you gave me. Then I will give you another question from Margrave Anarca, which is one of our collaborators. Ok, praticamente parlando con i Rake stavo dicendo che hanno dovuto rifare le registrazioni dell'album perché appunto non erano soddisfatti del suono, però sono riusciti ad andare in Inghilterra a riregistrarlo in 10 giorni con appunto praticamente senza budget perché tutto bruciato in Svezia, però almeno avevano più esperienza riguardo lo studio e materiale migliore con cui poter lavorare, quindi migliori amplificatori, una batteria acustica vera e propria e questo praticamente. Perfetto. Allora, salutiamo a Tony, salutiamo a Sadness, a Marco, poi magari Unarca un attimino, che salutiamo proprio in maniera speciale, Tommaso, Ila, ok. Allora, prima di tutto salutiamo Margrave Anarca, Costa appunto del Calice Nero oggi che è infortunata, appunto problemi dopo alla gamba, ma ci sarà presto ragazzi, quindi ritornerà Mr. Margrave Anarca, ma pone un quesito, una domanda, a te la traduzione... Praticamente vado subito con la domanda a lui. So the question is, how much changed the Poland underground scene during the years, and how was playing and grow up as a metal fan at the time you started? I already mentioned that before. Exactly. I found metal is something which I like the most. It's hard to explain today because today this music is so common. It's just a part of the regular music business. And bands, even extreme bands like Metallica, Slayer, they did a huge career. But in the 80s, all the bands who started to play, blast beats and like faster and more evil, nobody was really taking it seriously. I mean, the business. But fans like me, we found in this music something so crazy that nothing could be better than this. It was like more people hated this music, more we loved this. There was something, we are teenagers, so that was kind of revolt for us. Like we were feeling in this music, with our long hair, with our jackets, with the spikes. We are looking evil for these people, common people, but we are like a brotherhood. We can count on each other. We're helping each other, so we are feeling good. That was crazy times, but crazy times were always pretty much connected with metal music, and such was the metal scene back then. Very crazy, we are like, there was no clubs, there was no magazines, there was nothing, so we had to create this in our own. So if you wanted to do a show, we have to arrange a place anyway, so nobody really cared. That was not even a shitty place, but we broke the equipment, we play how good we could, the fans get crazy, and we invited friends from the other cities, then they invited us to the other cities, and that was the beginning, and we were meeting in the clubs, we were drinking beer, listening to the music loud, and fun, it's pretty good times, crazy, and after years, this metal became part of a pop culture so strong that even the metal fans started to look different, and to me, I'm happy now when after so many years, after 4 decades, again in the front line, I see young people with long hair, with
leather jackets, spikes, banging hats, crazy, screaming, not just staying in the back and looking and thinking, So metal was crazy and was all about moshing, having fun. And there was a moment when this thing was disappeared a little bit, The music, metal music, was just too different. I know it's good because everybody can find something different for themselves, but to us who grow up with the metal as extreme music, this wide, spectrum of metal music and so different metal music, we would never call metal. Many bands from today we would never call a metal in 80s or 90s, But the world is changing, music is changing, and but Vader is the same, so we have to keep the old spirit. And for all those who need the same, we want it in the back. Some crazy times, good music, noisy, banghead, all that, Having fun and moshing, basically. Moshing was moshing is the part of metal, and I think because this kind of acting during the show came from hard rock and punk rock, all this wildness in the front of stage, and metal, extreme metal, when thrash metal came up, it's broke it on the next level, The thrash metal shows were the most crazy ever, and it's last week I was in US and I saw this triple thrash, Testament, Exodus, and Death Angel, and trust me, that was like time machine to 90s, the people getting crazy in the mosh. It was just like hell, sweet and beautiful. I love that. And anyway, Margrave Anarca says sorry because he got late to the stream, so he couldn't be able to catch the question where you've replied saying these things. And now I will get the translation in Italian. Praticamente lui ha detto che all'epoca, quindi comunque parliamo degli inizi degli anni '80, nessuno li prendeva seriamente, perché appunto non c'era chissà quanto movimento appunto in Polonia all'epoca per quanto riguarda musica estrema, quindi metal, eccetera, eccetera. E oltre a questo ci va di mezzo il fatto che si trattava di teenager che volevano sembrare demoniaci, quindi con i borchioni, i chiodi, eccetera, eccetera, e quindi più facevano incazzare la gente, meglio stavano e meglio li faceva sentire. E si è creata questa sorta di comunità per quanto riguarda la scena metal polacca all'epoca, dove tutti si aiutavano tutti, si davano supporto, si invitavano nelle varie città e venivano invitati nelle varie città, anche solo per quanto riguarda tutta la sfera promozionale, chiamiamola così. Non esistevano dei veri e propri club, non esistevano dei giornali dove potevano promuoversi, eccetera, eccetera, quindi dovevano praticamente crearsi il loro ambiente. I concerti dovevano improvvisarsi, si rompeva della roba, quindi dovevano cercare di recuperare, quindi un aspetto, mi verrebbe quasi da dire, molto DIY. Ed è una cosa che anche solo vedere la gente scatenarsi, suonare il meglio che potevano, senza troppe pretese, praticamente essere là per divertirsi e fare casino, è una cosa che comunque dopo 40 anni da che ha fondato i Vader gli fa comunque estremamente piacere. Ha fatto riferimento a uno spettacolo, un trittico trash che è andato a vedere negli Stati Uniti settimana scorsa. Ha detto che vedere la gente davanti al palco che scatenava, cioè mosh pit, eccetera eccetera, l'ha portato indietro di 30-40 anni. Quindi nonostante fosse leggermente sparito nel corso degli anni questa cosa, crescere con la musica estrema l'ha portato comunque a divertirsi, a
godere di questo ambiente, godere di tutto quello che succedeva attorno. Ok, allora saluto a Stefano e a Marco. Allora, andiamo nel 1997, appunto i Vader uscirono per la System Shock il disco Black to Blind. Allora, questo disco, come possiamo introdurlo all'interno di una stagione tra l'autunno e la primavera, ma con una temperatura particolarmente fredda, non consona appunto per il periodo? E visto che appunto Mr. Peter ha citato appunto il libro per appunto decifrare il sound di Vader, che libro sceglierebbe per descrivere questo disco, questo full length? So in 1997, Black to the Blind got out from System Shock as a label. And if you have to describe this album with a season from autumn to spring and the climate that's around said album, what will it be? And if you have to pick a book, since you would prefer books over movies, uh, what book can describe this album? You know, it's just it's hard to me to describe something which is a collection of emotions, of what I saw, what I was feeling in a period of time when the songs collected on Black to the Blind were created. It's really hard to describe it in just like one word season. Of course, it's this kind of game, I know, but it's hard because then I have to take one choice, and I'm not sure if the choice will be good enough to describe everything in a proper way, as I say. The other problem is the lyrics, maybe lyrics in the beginning of Vader existence was not that important. It was more in the background because I was screaming, growling about some magical things, let's generally speaking. But the voice on stage and the music was more like a bringer of emotions more than bringer of words. We still had a booklet in an album with the lyrics you could read and adopt it or not. Black to the Blind was this opus of Paweł Wasilewski. We called him Adrian. He committed suicide not so long time after the album was released, and he was so much deep into magic, and he was feeling pretty good, and we knew each other. We are like pen friends. We met a few times. We are writing letters, long letters about our feelings, and I was more, the young guy. He was more into magic, read from the books, so he knew more about that, and he tried to share his emotions writing the lyrics. I adopted those lyrics to the Vader music, and together we made this early songs on the early albums. Years later, I started to create lyrics in my own, so it was much easier to talk about this kind of stuff for me than about the earlier works. However, autumn, falls would be the perfect, I think, season to put this album, not just because the music was created between summer and autumn, and the sound is very, very dark, is deep dark, not that sharp like two albums recorded before, and we had also some problems around, maybe not that real problems, these came later, but
you can read between the lines about that. And, you know, false always is something about reminiscence, about thinking about the world, about ourselves. You know, we are a little bit older than the time when we recorded the first album, you know, so we already knew a world more. So between the first album and third album, Vader was very, very active with the touring, with playing shows. So we know the world much better than we did before the first album was recorded. So this album is also filled with these emotions, how we knew the world, what we think about the world, you know, and the magic I mentioned before, you know. But the magic is very, very private emotions from Pavel, from Adrian, and he using some special books and works. He put his own emotions between the lines, in between the lines to that, and you can feel it if you read this and you try to understand the meaning, you know. And Adrian, he was feeling very free in the magical world, but he could not feel good in the real world. Real world was too hard for him, and probably that was the main reason why he ended that, why we decided to go, you know, to finish, you know, life. And that's why Autumn, I think, is the best. About trying to compare and name a book, so we could, I think, compare just all these books which trying to light up your mind, light up your point of view. Black to the Blind, the title, is nothing like what is black to the blind. The blind people see just can't know. Those who do not know see just black, but if you know, then you see the colors, you know. And that's why the title is a little bit ironic. But if you read the whole lyrics and you compare that, so you will know what's up. It's all about knowledge, about lighting up your mind, free your mind. And this is actually magic, you know, free your mind. You know. Generally speaking, of course, this is just like that. So basically, I know it's going to be hard to translate, but no worries, I don't know how to explain it. So basically, don't worry. So basically, you will consider Black to the Blind as the book itself for the whole album. It is. It is. Okay. Just we added some music just to accompany them. To take the lyrics maybe better. You know, it's like if you're taking pills, you need water just to swallow it easier. So I think the music, in my opinion, of course, this is my opinion, it's easier just to take the words, you know, together, you know. Ok, gotcha. Beh, praticamente per quanto riguarda Black to the Blind, la storia è molto, diciamo, elaborata intanto, quindi provo a dire quanto più possibile. Allora, per quanto riguarda, parlavamo di una stagione che potrebbe descrivere l'album nella maniera più appropriata. Lui ha fatto riferimento all'autunno per determinate ragioni. Parto dalla prima, che è quella che riguarda il suono, che comunque è molto cupo rispetto al materiale precedente, quindi appunto è già molto più adatto a quella che è la stagione, nonostante appunto non ci sia una stagione che possa descrivere effettivamente l'album, perché non si può descrivere un insieme di emozioni che percepivano all'epoca con una cosa soltanto. E adesso arriva la parte più tosta per quanto riguarda i testi. Nonostante all'epoca
i Vader non davano chissà quanta importanza inizialmente ai testi, perché preferivano che fosse la musica la parte principale, anche proprio dal vivo. Se leggi i testi non sono impegnatissimi, preferivano dare importanza alle emozioni che venivano trasportate dal suono. Però appunto lui all'epoca aveva come amico di penna Pavel, detto Adrian per loro, che appunto lui e Peter si scambiavano lettere condividendo emozioni, sentimenti, praticamente cercavano di lasciare esprimere le proprie emozioni l'uno con l'altro. Questo praticamente ha portato a trasformare quelle emozioni di Pavel in testi per quell'album, quindi comunque non si tratta di un qualcosa di materiale di per sé, si tratta principalmente di descrivere una sorta di panorama magico quasi, perché appunto già all'epoca avevano avuto delle esperienze come live, hanno potuto girare il mondo, eccetera, eccetera, quindi rispetto al teenager che erano prima, all'epoca del primo album, sono un po' più approfonditi, conoscono meglio il mondo e quindi hanno detto che quelle emozioni si potevano trasportare anche in quello che era il mondo di Vader. E purtroppo le emozioni di Pavel l'hanno portato a non sentirsi bene nel mondo reale, facendolo trovare meglio in questo mondo delle emozioni che descriveva. E dice Peter, probabilmente è una delle ragioni che l'ha portato a togliersi la vita nel 2001. E per quanto riguarda un libro che possa descrivere l'album in sé, non esiste altro libro se non Black to the Blind. Quindi praticamente lui ha detto che questo Black to the Blind, quindi il cieco che vede nero, fa riferimento quasi a una visione astratta della questione. Quindi quelli che non sanno non vedono, non riescono a vedere, mentre quelli che appunto sanno, hanno delle conoscenze, riescono a capire tutto quello che li circonda. Quindi questo è quanto. Okay. Gli puoi chiedere se può trattenersi un'altra mezz'ora, perché ci sono tanti nomi da chiedere, veramente un'intervista veramente figa. Will you be up for remaining like half an hour later? Like keep the interview going for another half an hour, maybe? Yeah, sure. Ok, Thank you. perfetto. A te la domanda, poi continuo io, vai. Obviously, due to COVID, no activity can be seen from Vader since 2020, from the latest full-length Solitude in Madness. And if you've released like a couple live albums in the meantime, which have been previously unreleased, and apart from those and the boxed set from 2021, is there anything coming up under the Vader banner? First of all, we are not active, during the COVID. Of course, compared to the regular life, regular year of Vader, so that was not that good. But in 2020, we still made around 50 shows, and pretty much the same in 21. But as you mentioned, that was just it was more local. And so we're just trying to keep doing, mostly because of our crew, and releasing this, how we call that, official bootlegs,
it was something like fulfilling, the lack of showing, just to keep, life going on. So collections and it's pretty popular now, and especially during the pandemic period. So it raised up pretty significant. So we're trying to satisfy both sides, which was pretty fair. We released something which was never released, and we control that. And these, the items could let us survive, in this hard period, as a band, as a people. Mm-hmm. Because as I mentioned before, Vader is our job. So we do not know anything else. So if we do not play, if we do not exist as a band, we do not get money. And, we need money to survive like everybody else. So having a Vader store, which is official store, so we're trying to satisfy the fans who are also missing, Vader when we are not playing. So at least we could give them something like a gadget. So we can give them a music and albums, between something new, official gonna be released, So that's why we created the Vader store to give not just T-shirts, not just some little gadget, but some site to release and to control the release, some music, and to bring back the history to the new generation of Vader fans, and or to release some old classic albums to remind the old days, today. It's pretty fair, I think so. Allora, io gli ho chiesto come, cioè, se c'è qualcosa in programma per quanto riguarda i Vader, visto che appunto dal punto di vista di uscite studio non c'è stata troppissima attività. C'è stato l'ultimo album, Solitude in Madness, uscito nel 2020, poi a parte quello sono usciti un paio di live album e un boxed set praticamente assieme a un singolo, e lui ha detto che essendo il loro lavoro praticamente hanno cercato di fare in modo, facendo uscire quei live album e quel boxed set, di poter sopravvivere, diciamo. Ha detto che comunque hanno avuto la possibilità di fare una cinquantina di show in questo periodo, e più che per sé inteso come band, l'hanno fatto più per la crew che si portano dietro. Quindi parliamo di fonici, ingegneri luci, eccetera, eccetera. E perché appunto è una squadra, diciamo, più che loro e basta. E oltre a questo hanno avuto la possibilità e hanno creato il loro shop ufficiale, dove praticamente li hanno aiutati a sopravvivere. Ovviamente parliamo di gadget, musica, e avere anche la possibilità di controllare le proprie uscite, quindi non solo per mantenersi ma anche per poter dare qualcosa in più di diretto ai fan. Allora, se invece, appunto, visto che hai citato Solitude in Madness, che è appunto stato Nuclear Blast 2020, quanto questo full length riesce a entrare all'interno del subconscio di Peter, ma allo stesso tempo, quanto potrebbe essere una parte della medicina chirurgica, che tutto ciò, in poche parole, deve essere Peter il chirurgo. Quale malattia andrebbe a debellare per, appunto, l'influenza totale dei Vader? So the question is, talking about Solitude in Madness, how much can this album enter your subconscious when you're listening to it? If you were
let's say, a doctor, and you had to get rid of some sort of illness with that album, what illness will it be on your point of view? That's I like these comparing. This is like kind of quiz. It's like checking my mentality, and I think that, and I think Solitude Madness is it's about solitude in madness. So I think if we would say about illness, that'd be kind of schizophrenia. Mhm. Psychiatric hospital, So you're alone, you're solitude, you're locked, and you're mad, So that's So basically, all about that, so basically, That'd be, I think, perfect. you would prefer to be like in some sort of mental ward rather than just a No, but typical hospital. If you have to for get rid of an illness, for so-called regular people, metal is still for crazy people, so it is sort of madness, but this is that sort of madness I'm pretty much proud of. So, and I wanted to, because that makes us happy. This is this kind of madness that makes us happy, and people who cannot understand it, so they just cut off that happiness from themselves. That's... praticamente ha detto che per quanto riguarda una malattia da debellare, per lui sarebbe la schizofrenia, quindi più che tipo un chirurgo, un medico, si vedrebbe appunto come operatore in un ospedale psichiatrico, perché dice che appunto con ad esempio Solitude Madness, diciamo che il nome parla da sé. Dice che molti vedono il metal come una roba da fuori di testa, eccetera, eccetera. Quindi le dice debelliamo questa sorta di stigma dell'essere fuori di testa, perché comunque è una roba che per chi ascolta metal li fa stare bene. Tutto qua. Invece portiamo i Vader all'interno di una poesia. Come inizierebbe questa poesia e come finirebbe, con quale verso, usando una track dei Vader, ma non l'ultima parte, non l'ultima decade appunto di Vader, ma all'inizio, proprio nel debutto. Quale sarebbe la track perfetta per costruire una poesia? Non vorrei aver capito male, quindi praticamente gli chiedi, utilizzando dei versi delle canzoni del primo periodo, con come può iniziare e come può finire. Ok. Una poesia. Ok, grazie mille. So, going back in time, if you have to write a poem or a poetry, by using some verses of the early Vader lyrics, how does this poetry begin, with what verse, and how will it end? Oh, please. First, now you think that I do remember all the verses, right? Maybe I should, but No. I can't bring him back just in a moment, and just to find out the one who would not. No, or maybe just by using a song title, maybe, if you're able to. Otherwise, it's fine. First of all, the early Vader lyrics, especially those lyrics I was written. So I was when I brought the very first lyric for Vader in English were "Capitated Saints," and I translated this. I had some signs, those, and some pictures, and I translated them into English, and using phrases I knew from a
books or from lyrics from other bands, you know. So these were like the Lego pieces that I collected and put together to create my own picture. So this is exactly what I tried to explain you before about creativity and influencing, you know, creation. And but I was young. English was still far, you know, it was unknown to me. I just started to learn, and I could not explain my feelings in this language. So actually, I was writing this like word by word, just to put it together, and probably that was far from being good, but I didn't care. I just created something. I knew that this is gonna be just one noise when I will scream this, and if somebody will be curious about what I scream about, he can read it. So it's gonna be, and the lyrics supposed to be evil and dark, you know, rotten and everything. So that was, you know, I was teenage, so brutality was priority back then, you know. It was just decades after, when I knew the language way more, I was able to explain more feelings, and of course I had much more to say. I still kept the spirit of old Vader, because if you read the lyrics even today, the Vader has a specific atmosphere in the lyrics. You see some pictures, but if I would explain you what was the influence, probably for many lyrics you would be surprised, because your picture of the lyrics you read could be totally different, and that's good, and that's all about. And that's why I do not like to explain what I was thinking about when I created this lyric, the poem like this, you know, because that was just my feelings, my emotions. I put in some stories. I created stories which was influenced by some part of my life, influenced me before, you know. But when I was teenager, I had no experience like that. I was just a young guy who wanted just to get fucked, to get drink, you know, madness, you know, see the, you know, some get crazy listening to Slayer, you know. That was different days, and I was different, you know. Time changed your mind, you know, not just your flesh, also your mind, you know. Allora, ha iniziato dicendo che se pensiamo che si possa ricordare i testi degli inizi dei Vader è impossibile, perché ha spiegato anche perché. Praticamente già all'epoca, ok, nonostante abbia iniziato lui a scrivere i testi, eccetera, eccetera, praticamente li considera quasi un collage di quello che era all'epoca, perché non conosceva bene l'inglese, quindi scriveva praticamente parola per parola per creare questa sorta di immagine, quindi di per sé non c'è una risposta esatta a quello che era la questione della poesia da poter scrivere. E ha detto comunque che appunto non conoscendo la lingua, i testi sono abbastanza così, diciamo quasi un pelo campati per aria, nonostante appunto, come si dicesse prima, loro all'epoca non davano comunque chissà quanta importanza ai testi, nonostante nei booklet compaiano, perché dice, io, come diceva prima, io do importanza a quella che è l'emozione che viene fuori, però non, se qualcuno ha voglia di sapere che cazzo urlo, qua ci sono i testi, potete andarveli a leggere. E ha fatto riferimento comunque anche alle immagini che utilizzava all'epoca, che comunque sono immagini che si rivedono anche oggi, però appunto sempre quella rimane la questione. Vuole che sia la persona a creare delle immagini, quindi non vuole creare nulla per nessun altro da quel punto di vista. Vai, Adime, a te. So by talking about, as always, Solitude and Madness, how was the recording process for that album compared to the Ultimate Incantation? What changed? What are your memories about it? What if you have any anecdote that maybe you would like to share with us? You know, there was
totally different. Actually, there's one factor that binds these two albums together, the first and the last one, because we were recording this in England. The first album, the final version, was recorded in Rhythm Studios in England, and Solid Madness was recorded also in England, in different studio, of course, and different part of England, but in England. So after 30 years, we came back to the same place to record the new album. But that's it. That's the only thing that is pretty similar. All the rest is totally different, because the rest means the ultimate incantation were recorded by new guys, the young guys, who knew nothing about recordings, about playing, good playing, about equipment and things, So since then, it was over 30 years of total activity and experience. So today we have our like quality instruments, our own, so which we can bring or rent directly in the studio, and all the instruments are even signed versions, so like special made for us. And the studio is nothing unknown for us, because we record so many albums. I don't even remember how many, in different studios, of course. And so we experience enough, to feel very easy in a studio, not that stressed, anymore. And experience itself as a man, as a musician, that's very significant, and that makes everything totally different, because in the past we have focused on some things, been nervous. This time we just know the process of recordings so well, so we can just easy do. The other things is in those days there were no digital recording, so we still used the tape. So actually there was not that easy to make intakes or to change something that easy like today. Today everything is controlled on the computer, so you do not need to repeat the whole songs just to change something in the middle if you want to change. So the creation process in the studio is so much easier and gives so much freedom, actually. The very important difference is when we entered the studio in England, so we were already 100% ready to record, which means like all these songs were collected in the years before, and we are playing them live, most of them. We're playing live many times before we entered the studio, so we just come and record. Solid Madness, like most Vader albums, were created and during recordings, which means we are not ready with the whole songs when we entered the studio. We had just like kind of like a scheme of that, like a backbone of everything, some ideas, but we put all together in a studio. We changed sometimes like totally some ideas, and that's pretty common. So the work in the studio for Vader, for me, is total creativity. So I focus on the creation in the studio to make it spontaneous in 100%. So many they do prefer to be ready before the studio. So if they enter the studio, they work like we did with the Ultimate Incantation, just to record, because they got everything ready. So that's the differences, Ok, praticamente ha detto, gli ho chiesto rispetto alla registrazione tra Solitude in Madness e il primissimo album The Ultimate Incantation, qual è il divario che c'è tra i due dal punto di vista di registrazioni. Detto che di per sé tutto è diverso, l'unica roba che li collega è che le versioni finali sono state registrate entrambe in Inghilterra, ovviamente parti diverse dell'Inghilterra,
però questo è quello che li collega. E ha detto che le registrazioni di Solitude in Madness sono state molto serene, molto tranquille, perché si sono presentati in studio che conoscevano le canzoni, erano pronti per registrare e già molte delle canzoni presenti nell'album le suonavano dal vivo. Quindi c'è stato questa cosa che si sono ritrovati molto rilassati, poi anche col fatto che adesso si registra in digitale, quindi non serve andare a risuonare una canzone da capo per cambiare una cosina. E dare appunto modo di essere quanto più creativi possibili in studio, rispetto anche proprio al materiale vecchio che all'epoca venivano scritte praticamente quando si trattava di registrare. C'è un abisso rispetto all'epoca, quindi comunque sono molto più maturi, quindi sono andati e hanno registrato tutto in calma totale. Allora, se portiamo i Vader suonare live, però togliamo i grandi festival, togliamo i locali, quindi togliamo dove i gruppi appunto vanno a suonare normalmente. Vorrei portare il progetto Vader all'interno o di un mattatoio o all'interno di un cimitero in fase, come si può dire, demolizione, nel senso che c'è un terremoto e quindi in quell'atto i Vader vanno a suonare, oppure all'interno di una chiesa imbrattata di sangue. Quale di queste tre idee possono essere quelle consone per un sound Vader style? Okay, if you are going to bring Vader on a show, but removing the festivals, the standard gigs, sort of saying, where would you rather see Vader playing in, like a slaughterhouse, or maybe a graveyard during an earthquake, so the whole graveyard is falling apart, sort of saying, and you're playing during said earthquake, or maybe inside a church which is covered in blood. That's more behemoth, I think. That's true. I think Earthshake is good because Vader is kind of Earthshake, you know. So that would be pretty perfect, I guess, you know. And you know, Vader in all those years. So we, you know, we are metal, and metal means some influences, and we call our music extreme metal, but you know, some fans, they like just to name the style, and you know, usually the style is connected with extremity. And when we started to play, we name ourselves Black Thrash because thrash was a name for the music, and black was connected to the lyrics, which were always around like hell, devils, magic, you know, supernatural things, powers. And Black Thrash for us was like a perfect explanation of music and lyrics. So if you see the bands playing, something happened. Earthshake. Sorry. Veniva. Wanted to show the graveyard. So the name, but you know, about the name, about this, and we took usually the name of a style later, which was good explanation for people. Thrash music, then death metal, thrash metal, death metal was connected, you know, with the popularity of the trend, you know, in the season. You know, we named death metal. I think the death metal fits maybe the most for the music because death is, you know, overwhelming in our
themes, and the music is pretty much deadly, you know. So it's perfect explanation what we play. But if you call Vader a thrash metal or like even black metal, it still fits. But of course, we're not that kind of black metal guys who paint the faces and pull the blood on them. I think we do not need it. We just got different. We use different emotions to show up, and we leave these theatrical things like for those who feel better in this kind of, experience, on stage. Okay. So definitely Earthshake. Yeah. Ok, so basically, I'm sorry, praticamente lui dice che la cosa che vede più per i Vader è il cimitero durante il terremoto, perché dice che comunque per quanto riguarda la musica, loro vengono catalogati come black trash, trash death, quindi comunque qualcosa che di per sé fa casino, scuote il terreno. E dice trash più dal punto di vista musica, mentre black come oscurità dei testi, eccetera, eccetera. Però facendola molto, molto breve, adesso che tu vada a considerarli black, death, perché adesso si ritiene molto più vicino al death, appunto, che vado a considerarli trash, allora non cambia niente, anche se appunto non fanno parte del dice black, forse magari no, qualcosa, perché comunque non fanno il classico black che uno direbbe. E principalmente è questo, cioè che comunque non si vede in roba coperta di sangue, eccetera, eccetera. Quindi detto all'inizio, quella è più forse una cosa da Behemoth piuttosto che da Vader. E questo è quanto, riassumendo in breve la... Perfetto. Allora, concediamo Peter con l'ultima domanda. Quale sarebbe la bevanda perfetta, perché è la domanda proprio del canale, del Calice Nero, quale sarebbe la bevanda perfetta per racchiudere appunto il mondo Vader? Abbastanza alcolica. Okay. So this is the last question for the evening, and this is the usual one since il Calice Nero means the black chalice. We would like to ask you if there's a drink that will be able to enclose the Vader spirit, the Vader image, and whatever. What alcoholic beverage do you think it's more suitable to close it all and to properly describe Vader? Wine, of course. Wine. Older, better. Any specific wine? Red. Red. So no Cabernet, no. I mean, if I knew more about wines, like a variety, of course I like to drink wine sometimes. This is the land of my wife. She loves wine, but I'm really like to different drinks, but wine is the time gives the power, so it's not losing the potential, gaining it. So that's why I still believe that Vader, after 40 years of playing, after 40 years of activity, we still have fans, young fans, the next generation of fans. And as you can listen on Soul Madness, the last album, we still can be very aggressive, so wine, definitely, red wine. Ok, praticamente lui dice che abbinerebbe Vader a un vino rosso vecchio, quanto più vecchio possibile, perché lui dice ha detto vino rosso, però non conosce
troppissimo di vini, ha detto che ovviamente se sapesse di più riuscirebbe a dire meglio che vino potrebbe essere abbinabile, però appunto ha parlato di vini vecchi perché i vini dice che non perdono potenza nel sapore, eccetera, eccetera, col passare degli anni, e dice che comunque dopo 40 anni di attività, di suonare in giro, eccetera, eccetera, ritiene che sia appunto la cosa più appropriata per loro, quindi che comunque abbia un certo impatto, eccetera, eccetera. Ok, allora prima di tutto grazie mille Peter, veramente un grazie infinite per questo grandissimo onore, per l'intervista verso appunto uno dei monumenti del death metal, e non lo sto dicendo tanto perché è la verità. In Italia vi adorano, non sto scherzando, quindi vi auguro un in bocca al lupo, spero un giorno di vedervi in Sardegna, perché sarebbe veramente un'apoteosi infinita. Un abbraccio infinito, Peter, e grazie ancora della tua disponibilità e della tua gentilezza. So I would like to thank you for your time and thank you for this amazing interview to you and Vader in general, as some consider you as the basically the I don't know how to say it, the main band. Yeah, basically when talking about death metal, and Italy loves you really, and Il Cattivo Maestro says that he would really love to see you play live in Sardinia, where he lives. So we will. Thank you again for this amazing interview. And I hope that the day will come and we will visit Sardinia. Grazie mille, ragazzi. Grazie a te. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie a te. Allora ragazzi, un attimino. Ok. Perfetto. Allora ragazzi, oggi è stata una puntata veramente particolare perché è partita la sigla, non so perché, è partita la sigla all'improvviso. Ecco qua, amici, abbiamo, guardate l'infortunato, sembra veramente... Spanzato malissimo. C'ho anche la maglia rossa, capito? Proprio per dire portatemi al pronto soccorso. Ecco qua ragazzi, ci andiamo direttamente dall'ospedale in Anarca, l'hanno appena operato, non so dove, ma non chiedo perché fascia protetta. Devo sentire Paul dei Cynic che è molto attivo in ambito, insomma, di meditazione, di materiale tantrico. Ragazzi, io sono stato un po' nelle retroguardie di StreamYard, mi fa molto piacere che comunque la situazione è andata bene. Sono un attimo cagato sotto quando il maestro ha fatto partire la sigla. Non ho capito cosa è successo, non ho capito cosa è successo. Però dai, è il famoso bello della diretta. Io ringrazio Francesco a parte che non vedo da un po', quindi lo saluto, che tra l'altro non ci siamo incrociati all'alchemica per un giorno. Grazie a te. Sì, un paio di giorni, tipo, cioè, praticamente... giù di lì, forse proprio il giorno dopo. Esatto, il giorno dopo tu stavi in spalla agli Arachiri for the Sky, io stavo in spalla agli Ancient. Quindi però ci sarà l'occasione di poter disquisire sulle nostre origini etniche, Napoli contro Sud contro Nord, anche se storicamente poi il Regno di Napoli storicamente era alleato col Veneto, capito? Quindi c'è un attimo da riconciliare i vari mattoncini. Detto ciò, ragazzi, come sempre il maestro si è dimenticato di mettere il banner sotto, lo metteo adesso. Però l'importante è che, come vedete, anche io che sto con la gamba fatta male, sto tutto bloccato, come dice il maestro, lo spettacolo non si ferma mai, e fortunatamente vi ringrazio anche che non parlate, perché in questo momento la mia connessione fa talmente schifo che vedo tutti e due bloccati, non so se mi state sentendo, vabbè, comunque io parlo. Comunque non riuscirei in questo momento a fare le dirette perché proprio la connessione dove sto io fa un po' schifo, quindi mi metto un po' nelle retroguardie, quindi ci tengo a ringraziare il maestro ovviamente sempre per diciamo le sue domande e per la situazione, e poi anche Francesco Adime che rivedo dopo un po' in forma virtuale dopo un po' di tempo, quindi approfittiamo anche per
ricordare, no, i prossimi appuntamenti, dove io purtroppo sarò sempre in retroguardia e cercherò di esserci in maniera quanto più possibile. Non so se ho detto qualche parola di incomprensibile, ma Può essere, ma vabbè, ti perdoniamo. sì, No, dai. abbiamo tutto, non ci sono Tranquilli. problemi. No, vabbè, io cercherò sempre di vedere se riesco a fare un po' di regia, perché per esempio adesso, ripeto, vedo tutto nero, tutto bloccato, quindi non so se mi state manco sentendo, io comunque continuo a parlare e se Logoroi ci Adesso vediamo un funziona po' anche in più. questo caso. No, vabbè, io cercherò di essere sempre alle retroguardie e quindi ringrazio Francesco per prendere il posto, diciamo, dell'Anarca, questa sostituzione tipo lampo, e poi magari spero anche di poter fare nuove dirette con lui. Ricordiamo le dirette quelle con Derek Roddy, oppure la prima con Paul Mazurkiewicz dei C'era il Cannibal cane che stava Corpse. bagnando, che si sentiva allora, si è E alzato in quindi casa. con questo appello vi ringraziamo tutti quanti per seguire il Calice Nero, e seguite anche i progetti del buon Adimer su Facebook. E niente, io dovevo mettere la sigla, però volevo fare questa comparsata così per farvi capire che sono ancora vivo. No, è fatto bene. Casissimo. No, perché Allora, ha fatto il maestro, un saluto al Margrave Anarca infortunato. No, sto vivo, spero di farcela. Se ce la faccio, ci vediamo all'Extreme Music Academy l'11 giugno a Bari, se ce la faccio, che abbiamo una situazione lì, che c'è il Take Off Agglutination per il Sud Italia, spero di farcela. In ogni caso, guardatevi le pagine del Calice Nero, perché ci saranno novità, e come diciamo sempre col maestro ogni puntata, non vi preoccupate che la zin è in fase di elaborazione finale, quindi sì, ma sta non sembra finendo. neanche una zine, sembra che è un parto È un libro, gemellaio, così un gemello. almanacco, tipo quello è tipo quello di Ritorno al futuro, che fa vincere le scommesse al cattivo, no? Ma Un Adler già almanacco. lo sa anche lui, perché sta producendo anche lui, quindi già lo sa anche lui. Quindi, ragazzi, allora, in poche parole, domani siamo con il Sinister, dopodomani invece siamo con gli Hate. Mi è arrivata una risposta di un musicista con i controcazzi, non vi dico chi, ma non cadete dalle sedie quando verrà annunciato. Ci sarà Ma si può già veramente sapere almeno la nazionalità e statunitense, ma non dico nient'altro. vabbè, Non dico potrebbe nient'altro essere chiunque, insomma. perché ci sono solamente gli ultimi dettagli da limare, ragazzi. Beh, ragazzi, oggi vi ho incasinato la vita con la Non sigla vi che preoccupate che il cattivo per- maestro annuncerà a breve l'intervista con Avril Lavigne dagli Stati Uniti. Non vi preoccupate, la faremo. certo, Il Calice difatti, Rosa si chiamerà. no, si chiamerà il calice nudità, perché si Oh, però sposerà sinceramente lui. io non disdegnerei mica l'intervista con Avril Lavigne, però non lo so, il maestro. Allora, io mi sto zitto perché siamo in diretta su YouTube, non sul commento perché mi devo A noi piace sfrugulare, come si dice in partenopeo, sfrugulare il maestro, perché ha una pazienza pari tipo a zero, quindi appena uno dice una mezza cosa si incazza come una me. Va bene. Comunque ragazzi, avete visto anche oggi il grande spettacolo non si ferma mai, siamo tutti e tre presenti. Questo per noi è un obiettivo veramente per farvi compagnia, veramente grazie anche ai effettuatori della Colombia che ci ha seguito, veramente un grazie ragazzi, un grazie perché grazie a voi noi ci stiamo divertendo. Infatti un grazie a Margrave Anarca e un grazie speciale anche a Adimer, appunto, che ha aiutato per far sì che oggi avvenisse un'intervista come domani dopo domani ci sarà lui. Veramente per noi è un grandissimo piacere avere Adimer in diretta perché anche lui è appunto È anche un bel giovine rispetto a me, che sembra tipo l'orso balosso, no? Quindi Adimer potrebbe fare il per voi modello di Calvin Klein. per le calicesse nere ha voglia di riziarsi con gli occhi, insomma, no? Infatti Anche se adesso sicuramente arriveranno ragazzi a go-go, a Adimer, no, ma quindi secondo me siamo la prossima puntata la facciamo io, te, Alan e basta, tipo noi e basta, insomma, tipo no, se no facciamo una circoletto. cosa, facciamo io e te la regia, lasciamo Adimer direttamente in sovraimpressione e così poi se la gestisce lui. Sì, Poi voglio vederlo sì. insieme, voglio vederlo poi combattere. Va bene, dai, Quindi, con queste veramente, comunque, premesse facciamo ragazzi, fare a al parte gli maestro le... scherzi, un abbraccio Arimer, veramente grazie, grazie di cuore. Grazie a voi invece. Allora, vai maestro, vai ti metto in solo, così fai gli ultimi annunci e poi parte la sigla. ok, niente, allora in poche parole domani abbiamo il Sinister, veramente un'altra grandissima intervista death metal, che ringrazio veramente per la loro disponibilità e dopodomani gli Hate. E poi ce ne saranno veramente tanti
come il 2 gennaio ci sarà, il 2 giugno, scusate, ci sarà i Dark Tranquillity, il 5 di giugno ci sarà Andy LaRocque. Andy LaRocque è colui che ha suonato la chitarra in Individual Pattern dei Death, 1993 se non erro, se non ricordo male. Quindi ragazzi, un'altra costa dei Death, veramente un'altra costa importante come abbiamo avuto con i Cynic, e abbiamo ricordato appunto Chuck Schuldiner, il grandissimo Chuck Schuldiner, che a tutti noi ci ha influenzato, sia come musicisti sia come persone, perché lui purtroppo sarebbe stato figo averlo nel canale, ma purtroppo, ahimè, come Alex Ilaio, non c'è stata la possibilità. Un grazie ancora a Adimer, veramente grandissimo, ottimo, appunto ottima produzione, veramente ti ringrazio perché hai fatto veramente un lavoro eccelso. Grazie a Margrave Anarca, che pur infortunato non va via, e ragazzi, concludiamo appunto dicendo sempre che il grande spettacolo non si fermerà, il sacro codice 9000 e la morte ti renderà libero.